hielten für einen Niemand, bis ihn General Internat, die Morgensen Wurf lange Schatten über den Asernenhaft der Bundeswehrausbildungsanstalt in Münster. Es ist ihn kalter Octobertig, en der Nebel hängt nach zwischen den grauen Beton den ihn schlecks omen, Rekruten marschieren in unvollkommener Formation über den Asphalt. Schritt in Chaos aus unterschiedlichen Rhythmen. Unter ihnen stolpert Maximilian Weber, 19 Jahre alt, schmächtig ein Bucherwurm, mit einer Hornbrille, die im ständig von der Nase rätscht. Sein Uniform hängt in ihm wie ein zu großer Sack, die Schultern zu breit, die Hermel zu lang. Neben den anderen Rekruten, die aussehen, als ren direkt einem Wordplaket für Menschlichkeit entsprungen, workte wie ein Fremdkörper. Bever were weitermachen, kommentieren bit. Von wo aus die Sendung verfolgen, and abonnieren denen die Mortgage sollten nichts verpassen, Feldwebel Kraus, ein Berg von einem Mann mit einem Gesicht, das aussieht, als heit es bereits 3 Krieg überlebt, brüllt sein Kommandos über den Hof. Sein Stimm ist ein Perslöfthemer, der sich in die Seelen der jungen Männer bohrt. Links, 2, 3, 4, kann ihr nix mal am Tag laufen. Sein Augen, kalt wie Winterstall, bleiben in Maximilian hängen. Der Gerard wieder aus der Riechgetten stößt. Der Jung sagt zusammen, als heit in ein elektrischer Schlag getroffen, en versigt wie fällt. Sich wieder ein Süffigen. Nach dem Exerzieren versammeln sich die Rekruten in der Kantine. Die Luft ist schwer vom Dampf des Essens und dem Schweiß. Der Manner, Maximilian sitzt allein an einem Tisch in der Ecke, aber sein Sobegebüt, als könnte deren verschwinden. Nebentisch sitzen Tommy Schneider und Lars Müller, beide Prototypen des deutschen Soldaten. Breit, stark, laut, starren zu Maximilian hinüber und tuscheln. Schau dir den Strupper an, sagt Tommy mit einem hämischen Grinsen. Der gehört ins Labor, nix der Bundeswehr. Was will der Herr überhaupt seinen Doktor in Waffen können machen? Lars lacht, ihn raus, hochels Gergusch. Der überlädt keine Woche. Wetten, dass heut Abend sein Mutter anruft und nach Haus. Will die Tag übergehen wie ein endloser Albtraum für Maximilian. Jeden Morgen 5 Uhr riest in die Trillerpfeif aus dem Schlaf. Wenn die anderen Rekruten aus ihren Betten springen wie Sprungfedern, kämpfte sich Mussum aus den Laken, sein Glieder schwer wie Blei, bei Morgensport ist immer der Letzt, der die Seelen erregt, sein Gesicht rot wie ein Tomat, die Lungen brennen wie Stringang. Die anderen warten bereits in Formation, worin die Nacht die letzten Meter heckelt, Hauptmann Fischer, der Kompaniechef, ein Mann in den Vierzigern mit grauen Schöpfen und Augen wie Radarschirm, beobachtet das Spektakel mit wachsender Ungeduld. Weber brüllt über den Platz. Wenn glauben, dass das hier ein Wellness-Hotel ist, haben sich geirrt. Entweder sehen mit oder verschwinden. Maximilian nickte atemlos. Die Wort treffen in wie Peitschenhieb. Aber in seinen Augen flackert etwas auf, ein winziger Funktrotz, der sich weigert zu erlöschen. Die Situation eskaliert, während einer Übung im Gelände. Die Rekruten sollen einen simulierten Angriff durchführen, sich durch Dicks Unterholz Kibim-Fan und einen befestigten Posten einnehmen. Maximilian bleibt mit seinem Gehör, hängen, sein Tarnung verricht, and a match Geneglerm. Für ein ganz Company, Tommy und Lars shoveln nur den Kopf. Der bringt uns allem, murmelt Tommy. Wenn das Krieg war, worin wir schon links tat. Der Hauptmann lasst aus wahnsinniglich Gestuts machen, als Strafe für Maximilians Versigen. Die Blick, die ihm sein Kameraden zuwerfen, könnten Lacker und Panzerplatten brennen. 3 Wochen später geschieht etwas, was niemand erwartet hat. Während einer Kartenliesübung im Wald verliert sich die ganz Gruppe hoffnungslos. Der Nebel ist so dicht,
das man die Hand vio or Augen nix sehen kann, and der Kompass spielt verrückt. Hauptmann Fischer flucht leise vio or Siechen, worin die Rekruten Nerves stehen. Sie sollten links zurück in der Kaserne sein, aber stattdessen ehren sie durch die Dunkelheit wie Geister. Plötzlich tritt Maximilian vor, sein Stimme, leise aber bestimmt, Herr Hauptmann, ich glaub, ich weiß, wo wir sind, als starren Ihnen, als heute behauptet, kein Fliegen. Fischer runzelt die Stirn, was soll das heißen, Weber? Maximilian sieht ein selbstgezeichnete Karte aus seiner Tasche, voller Notizen und Markierungen. Ich habe die ganze Zeit mitgezeichnet, Herr Hauptmann. Die Himmelsrichtungen, die gelernte Formen, die Vegetation, wenn wir von hier aus 200 Meter in nordöstlicher Richtung gehen und dann dem Backlauf folgen, mussten wir in 15 Minuten die Vorstrage erreichen. Die anderen Rekruten wechseln ungelbubig Blick. Tommy schnaut, der Streber will uns fahren. Das ist zu lächerlich, aber, Fischer, ein erfahrener Soldat, erkennt die Precision in Maximilians Notizen. Die Karte ist detailliert, akkurat, in Kunstwerk der Beobachtung. Zeigen sie uns den Weg, Weber, sagt schläglich. Maximilian nickt und fort die Gruppe durch die Dunkelheit. Sein Schritt sicher, sein Orientierung perfekt, tatsächlich, erken sie nach genau 15 Minuten die Vorstrage. Fischer blickt auf sein Ohr und dann zu Maximilian. Wie haben sie das gemacht? Maximilian zuckt mit den Schultern. Ich beobachte gern, Herr Hauptmann. Details sind wichtig. Von diesem Tagen under sich etwas in der Company. Maximilian ist immer noch der Schwachs beim Sport, immer noch der Unbeholfens beim Exerzieren. Aber die anderen beginnen zu bemerken, was kann. Bei theoretischen Bungen ist allen überlegen, kennt jede Vorschrift auswendig. Versteht Taktik und Strategie besser als Rekruten mit doppelt so viel Muskelmasse. Rennt einer Planübung älteste ein komplexes militärisches Problem in Minuten, für das die anderen Stunden brauchen würden, Hauptmann. Fischer beginnt, in anders zu betrachten. Nach einer besonders schwierigen Übung ruft Maximilian in sein Büro. Weber, sagte und lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Sie sind nix wie die anderen. Maximilian schluckt hart. Tut mir leid, Herr Hauptmann. Ich weiß, dass ich nix der best Soldat bin. Fischer schüttelt den Kopf. Das ist nix das, was ich meine. Sie denken anders. Sie sind dinch. Die Ender übersehen. Das ist ein Seltenheit. Seht auf einen Stapel bergt auf seinem Schreibtisch. Ich habe ihr Leistungen dokumentiert. Die Führung wird auf. Sie aufmerksam. Die Welt der Ruhm kommt nicht über Nacht. Aber sie kommt. Maximilian beginnt, Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Mag nicht der stärkst oder schnellst sein, aber ist der schlaust. Bei einer Übungsergelndo Folgelung entdeckt versteckt Positionen, die selbst Erfahrungen Unteroffizier übersehen haben, sein Barrack sind so detailliert, und präzise, dass sie als Lehrmaterial verwendet werden. Langsam, sehr langsam, beginnen auch Tommy und Lars, in mit anderen Augen zu sehen. 6 Monate später findet die große Abschlussübung statt. General Hartmann, ein legendärer Offizier mit einem Gesicht, wie aus Granitgemi gilt und einem Ruff. Der Rekruten das Blatt in den Adern Jeffreren last, kommt persönlich zur Inspektion. Ist einer jener Männer, die Krieg überleben und Legenden werden, mit Orden auf der Brust, die von Schlachten erzählen, die anderen nur aus Geschichtsbüchern kennen. Die Gesamtkaserne steht Kopf, jeder Stiefel glänzt, jede Uniform sitzt perfekt, jede Beugung ist einstudiert bis zur Perfektion. Die Übung ist ein Komplex Simulation eines verteidigenden Chariots. Mehrere Kompanien müssen koordiniert agieren, Feindlichstellungen aufklären und einen Gegenangriff planen. Maximilian ist inzwischen zum Gruppenführer befördert worden, eine Position, die noch wie or Monaten undenkbar gewesen war.
sein. Grupp bestet aus den gleichen Manieren, die in eins verspittet haben. Aber jetzt folgen seinen Befehlen ohne zu zeigen, worin der Übung geschieht das unerwartet. Eine gegnerische Einheit, gespielt von erfahrenen Berufssoldaten. Die Hauptverteidigung droht, die Gesamtposition zu überrollen. Die Situation ist chaotisch, die Kommunikation bricht zusammen, und Panik breitet sich aus. Maximilian erkennt als einziger das als Mazder bedrohen, mit kalter Berechnung analysierte die Lage. Identifiziert die Schwachstellen des Gegners und entwickelt einen Gegenplan, auf Befehl zu warten, für die sein Gruppe in einer guten, flanken Manöver, das den Angriff stoppt und die Initiative. Zuckerbert, sein Entscheidungen sind präzise, sein Befehl klar, sein Führung makellos. Die Übung endet mit einem überwältigenden Erfolg für sein Seat. General Hartmann hat als beobachtet, sein Augen kalt und berechnet wie die eines Adlers. Nach der Übung versammeln sich Teilnehmer auf dem Appellplatz. Die Sonne steht tiefe im Himmel und taucht als in goldens Licht. General Hartmann schreitet die Reihen auf. Sein Blick profunde auf jeden einzelnen Soldaten gerichtet. Dann bleibt Avio Maximilian stehen. Die Still ist so dicht, dass man ein Stecknadel fallen hören kennt. Alle Augen sind auf die beiden gerichtet, der Jultage General und der schmeichtige Jung Mann. Der noch immer aussieht, als Geher. In ein Bibliothek als auf ein Schlachtfeld, ihr Name. Fragt der General, sein Stimme so scharf wie ein Sabel. Weber, Maximilian, Herr General, antwortet Maximilian, sein Stimme ruhig trotz der Anspannung. Der General nickt langsam. Weber, was hut geleistet haben, war außergewöhnlich. Taktische Analyse war brillant, Führung unter Druck makellos. Haben Eigenschaften gesehen, die man nix lernen kann. Matcht ein Pause, die sich wie Einigkeit anfühlt. In all meinen Jahren beim Militär habe ich wenig Soldaten getroffen, die so schnell denken und so entschlossen handeln können. Denn geschieht etwas, was niemand erwartet hat. General Hartmann, dieser Mann aus Stahl und Tradition, dieser Krieger, der Respekt niemals leichtfertig verteilt, saluiert Vio Maximilian. Sir, sagte mit einer Stimme voller Respekt, es war mir ein Ehre, in Action zu sehen. Die Wort hallen über den Appellplatz wie ein Donnerschlag, Tommy und Lars stehen mit offenen Mundern da, genau wie der Rest der Kompanie. Selbst Hauptmann Fischer kann seine Beherrschung nicht verbergen. Maximilian, der schmeichtige Jung, den auch für einen Niemand gehalten haben, saluiert zurück. In diesem Moment ist nix mehr der Außenseiter, nix mehr der Schwachst, nix mehr derjenige, der nix dazugehört. Ist ein Soldat, anerkannt von einem der größten General der Bundeswehr. Die Transformation ist vollständig, und all keinen es sein, worin die Sonne untergeht und die Schatten länger werden, steht Maximilian Weber auf dem Appellplatz, umgeben von Kameraden, die ihn jetzt mit neuen Augen sehen. Hat bewiesen, das war stark nix nur in den Muskeln liegt, sondern im Geist, im Mut und in der Fähigkeit, auch in den dunkelsten Momenten das Richtige zu tun. Manchmal sind es die Stillen, die am lautsten sprechen, wenn es darauf ankommt.